Ξεκινήσατε μια αρκετά πρωτότυπη ιδέα για το Λος Άντζελες και έχετε φέρει εδώ πέρα το πρώτο φεστιβάλ ελληνικών ταινιών. Ήθελα να μου πείτε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Το 2004 κάναμε ένα μικρό φεστιβάλ μουσικής και κινηματογράφου. Εκεί γνώρισα την Αγγελική, πήγε πάρα πολύ καλά, άρεσε στην ομογένεια και είπαμε να κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο Λος Άντζελες. Δεν θέλουμε να είναι κάτι κλειστό για την ελληνική κοινότητα, παρόλο που η ελληνική κοινότητα έχει μεγάλη σημασία, είναι ο πυρήνας του φεστιβάλ. Θέλουμε ακριβώς να ξανοιχτούμε στην American Film Community, στην αμερικανική κοινότητα του κινηματογράφου. Θέλαμε να φέρουμε τις ελληνικές ταινίες στην Αμερική, να τις δείξουμε στο Hollywood. Αυτό ήταν το πιο κύριο πράγμα που θέλαμε. Υπάρχουν τόσες ωραίες ταινίες εκεί, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά είναι πολύ δύσκολο οι ξένες χώρες να μπορέσουν να φέρουν τα έργα τους στο Los Angeles, στο Hollywood να τα δείξουν. Οπότε θέλαμε να κάνουμε έτσι μια γέφυρα αναμεταξύ στις δύο χώρες και να μπορέσουμε να φέρουμε αυτή τη δουλειά εδώ, να τη δείξουμε, να την προωθήσουμε, να προσπαθήσουμε να τις πουλήσουμε αυτές τις ταινίες, να τις δει το αμερικάνικο κοινό. Προσπαθήσαμε να βρούμε ταινίες που θα έχουν μια απήχηση στο αμερικανικό κοινό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα κριτήριο το πόσο καλή είναι μια ταινία για να έρθει εδώ, αλλά και πόσο θα μπορούσε να έχει μια απήχηση εδώ. Ακολουθεί μία από τις ωραιότερες και πιο γνήσιες ταινίες της χρονιάς. Το Bob, σε σκηνοθεσία, ναι, θα σας φανεί περίεργο. Εμίλιο Εστεβές. You'll post a memo informing all employees of their right to vote. And because I'm an equal opportunity kind of guy, you've got till the end of the week to clear out your desk and leave. Η μεγαλύτερη χαρά έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις, γιατί η έκπληξη αποκτά δυνάμεις ανατροπής και κάθε ανατροπή είναι κίνητρο δημιουργίας. Έτσι έγινε και με την σκηνοθετική απόπειρα του σε γενικές γραμμές άχρωμου ηθοποιού Εμίλιο Εστεβές, που με μαεστρία καθοδήγησε τους επίοικως μετρίους ηθοποιούς Ντέμι Μουρ, Λίνσι Λόχαν και Άστον Κούτσερ και με ανοιχτά χέρια υποδέχτηκε τα υποκριτικά δώρα των καρατερίστων Σάρον Στόουν, Χάρι Μπελαφόντε, Άντονι Χόπκινς, Βίλιαμ Μέισι, Τζόσουα Τζάκσον, Ελάια Γουτς, Έλεν Χαντ, Μάρτιν Σιν και Κρίστιαν Σλέιτερ. Οι 22 χαρακτήρες, πλήρεις και αφαιρετικοί, προσφέρουν οσκαρικές ερμηνείες που αδικαιολόγητα αγνοήθηκαν από τις αντίστοιχες κατηγορίες. Το σενάριο, χωρίς να γλιστράει σε ολισθηρό οδόστρωμα όπως αυτό της αφήγησης ενός πολιτικού γεγονότος, υποθάλπτει χαρακτήρες που αντιπροσωπεύουν τα αμερικανικά σφάλματα που ζουν και ανασένουν περιμένοντας με τη μορφή του Μπόμπι το θαύμα. Το θαύμα που δεν έρχεται επιτρέποντας στους ήρωες με την ιδιότητα των έκπτωτων αγγέλων να συμπεριφερθούν έστω και για λίγο με τη φιλοδοξία του Ίκαρου. Η πτώση τους, αποτέλεσμα ύβρις και ελπίδας, θα θυμίσει σε όλους μας πόσο ειλικρινείς είμαστε σε ακραίες καταστάσεις όταν κινούμαστε με την πεποίθηση μιας βέβαιης επιτυχίας. Buses are loading, gentlemen. Bobby Kennedy needs to get elected. I thought you guys were doing volunteer work. Not when you volunteer to work for the Kennedys. It's a full-time crusade. I'm getting complaints that you're not allowing the kitchen staff to vote today. They're not gonna vote. Half of them are illegal. They can't vote. Every day you keep putting the brown man down, Edward. That's right. Let's keep the brown man down. Let's send the brown man back across the border. We didn't cross the border crossed us. You're on stage in 9 sharp. Then you're introducing Senator Kennedy in the embassy ballroom. So sad. That woman. I used to be such a fan. I'm not sure about this. If marrying you tonight keeps you from going to Vietnam, then it's worth it. What if Kennedy loses? We can all forget it, man. I'm 19, Jimmy. I don't want to go to Vietnam. Do you? Now that Dr. King is gone, no one left but Bobby. No one. The next president of the United States, Senator Robert F. Kennedy. Our lives on this planet are too short. The work to be done is too great. But we can perhaps remember that those who live with us are our brothers, that they share with us the same short moment of life. Ο Εμίλιο Εστεβές πηγαίνει πίσω από την κάμερα καθώς και μπροστά από την κάμερα και αποκαλύπτει ότι έχει πολύ περισσότερο ταλέντο σαν σκηνοθέτης παρά σαν ηθοποιός. I think that people responded to my passion. And they responded to the words on the page. And it was an opportunity, I think, for people who admired other people to work together. One time, Bill Macy comes up to me on the set and he says, "I can't believe I'm working with Anthony Hopkins." 5 minutes later, Anthony Hopkins, "I can't believe I'm working with Bill Macy." Well, Bobby seems like he's the last important
guy in the history of the politicians. So do you think that we do need another politician like that one, or do we have somebody that he might be like him? One can only hope that we have another leader like Bobby Kennedy. I think that we are starved for someone like him. You know, these days we don't assassinate our leaders or our politicians physically anymore, we assassinate their character. And so it seems like the people who are running for office are often just doing damage control and covering themselves and on the defensive. So we never get an opportunity to understand what they're actually for. And that's, you know, a great sickness, I think, in this country. We never understand where a person is coming from. Why do you think that people like President Bush, they do promote their beliefs and also they do mention a lot of times the name of God to promote their ideas? What else does he have? Do you know? Only hope? He's not a terribly inspired man. He's not a terribly passionate man. And so I think that there is an absence of leadership. And the United States used to be like the great uncle that we used to love having come over for Sunday dinner. Now we don't want that uncle to show up for Sunday, Monday or Tuesday dinner. Do you know? We've lost our way. You don't focus in the history of Bobby. Bobby's just a narrative hook. So did you want it through that process to show to the people that everybody was really almost rotten and they needed a kind of new hope? I think for the most part, yes. Everyone is connected to Bobby. He is the center of the piece. And while it's not an actor playing him, I thought that was a bad idea, that truly to see he looked like a movie star. And, you know, and I always felt that casting movie stars, or you could have as many movie stars as possible in this movie, no one would be a bigger star than Bobby Kennedy. So he represents that hope. He represents, you know, that humanity that we are all capable of hooking into. Ο σύζυγος της νοικοκυράς σε απόγνωση Felicity Huffman βρίσκεται στην παρέα μας. Ο William Macy, πρωταγωνιστής της ταινίας Bobby, δίνει τον καλύτερο εαυτό του σε αυτή την εκπληκτική ταινία, η οποία από αυτή την εβδομάδα προβάλλεται και στους ελληνικούς κινηματογράφους. Τον συναντήσαμε στο φεστιβάλ του Τορόντο και εκεί μας μίλησε αποκλειστικά. Bobby used to say that men without hope do not make revolution. Do you think that there are any politicians nowadays that they can really make a revolution? No, I think we need a Bobby. I think we've been sorely let down by our leaders, personally. The leaders all around the world, they really try just to promote themselves and not do something for the universe. You're going right for it, aren't you? I don't know about around the world. I can't answer to that. I know, in my opinion, the United States blundered horrifically, and my daughters will be paying the price for it. We've squandered our resources and a lot of lives and the goodwill of the world. We squandered it. I think that there are men in this world who lie a little bit for a greater good. But people who lie a little bit are called liars. And that's the end of it. Well, Sharon's character is, when she learns that you are cheating on her, she's something like a burning flame, but without explosion. Do you think that that helped also your character create his own profile? I do. I think one of my favorite scenes of mine in the film is the scene with Sharon, when she says about our children, and my character just melts when she brings the children in. She set it up beautifully. That's a lovely scene, I think. I will use as a metaphor a little line that Ellen Hunt used to say in this film. She says about her shoes that it's not how they feel, it's how they look. And also that depicts the society of the 60s and the society of nowadays. So do you think that history has changed in these 40 years or something? I graduated from high school in 1968, so I'm a flower child. I'm a card-carrying hippie. Let me guess, drugs, alcohol, sex with women? I did it all. And I think we felt hopeful. We felt that the people had the power, that we could change the world. I think we brought down a president. I think we stopped a war. And I think a lot of people have lost hope. And to use your metaphor about the shoes, I think one of the reasons we've lost hope is because we don't have any leaders. And the leaders don't care about what's true. They only care about what it looks like. They don't have anything to say. They just are trying to figure out what we want to hear. We need a Bobby. We need a Bobby Kennedy.
Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποκλειστικά αποσπάσματα από το πρώτο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο Λος Άντζελες από την τελετή λήξης. Επίσης στην παρέα μας θα βρίσκεται η Sharon Stone και ο Christian Slater να μας μιλήσουν αποκλειστικά από το φεστιβάλ του Τορόντο για την εξαιρετική ταινία Bobby. Μέχρι τότε να βλέπετε κινηματογράφο και καλή νύχτα.